Good morning, student. Myself, Professor Dhaval Chandarana. As we know that we are on the important concept about a database management system subject, as we know that we are on a SQL concept of unit number 9. Guys, so many things which we are discussing in throughout this video lecture series. It is my personal request to all of you who can go through this previous video, as well as who cannot start those videos which are implemented or which are uploaded on the YouTube side. But guys, it is my personal request to all of you that please be refer all the video which is part of a unit number 9 and unit number 10, because it is the actual concept which we are really implemented, and it is really interesting to learn a particular subject of DBMS, how the organization will be work, how the websites will be developed, what are the different applications will be developed in concept of SQL, inbuilt applications, inbuilt functionality which is provided by the DBMS, and how we can fulfill a user's requirement in basis of SQL concept. So guys, all the things which we are discussing in throughout this video lecture, as we can say is that it is throughout the unit number 9, it is the really important thing to learn in exam point of view, practical concept point of view, as well as in future point of view if you are become a web developer or a developer. So guys, it is my request to all of you that please watch all this video, and specifically unit 9 number and 10 numbers video. It is really helpful to in current as well as in future. As we know that we are learning in a previous lecture, we are discussing two things: a string manipulation functions as well as arithmetic operator. Guys, in a string manipulation function we will discuss a like predicates with a underscore and percentage sign, and mathematical, or we can say arithmetic operators. In this particular arithmetic functions we will discuss sqrt, mean, max, and all the thing which is part of a arithmetic functionality. And I hope you are learn and understand, and maybe if you have a facility about a laptop, then you can perform those all the practices. So guys, today we will discuss two more functions regarding a date and time functions and a aggregate function. જ્યારે આપણે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ફંક્શનની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ફંક્શન્સ ત્યારે જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકશે જ્યારે કોઈ કોલમ ક્રિએટ કરતી વખતે, એટલે કે ટેબલ ક્રિએટ કરતી વખતે કોઈ કોલમની ડેટા ટાઈપ આપણે ડેટ ટાઈમ આપી હશે અથવા તો ડેટ આપી હશે, તો જ એ પર્ટિક્યુલર ઉપર ડેટ ટાઈમ ફંક્શન્સ આપણે યુઝ કરી શકશું. અને ડેટ ટાઈમ ફંક્શનમાં આપણે કઈ કઈ વસ્તુ જોવાની છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. These functions can be applied to columns with a data type date and time. Guys, whenever we discuss a date time function, it is the mandatory thing that if your column have a date and time functionality, then and then it should be work, otherwise it never be provide some of the result as per the user's requirement. We can perform some date and time operations on such a column. So at the first note, it is the one question is always on the mind that what are the different operations performed on date time. Let me see on the next slide. But currently we will discuss some of the functionality which should be performed on a date time functions. Right now we discuss all the functionality which should be performed on date time columns. To apply some of the operations to a particular column of a date type, because it is the mandatory thing or mandatory requirement to perform a date time functions on any of the column. So guys, it is please remember that જ્યારે તમે date type functions નો use કરવા માંગો છો ત્યારે એ જ કોલમ ઉપર તમે date time function use કરી શકશો જ્યારે તમે ટેબલ ક્રિએટ કરતી વખતે એ પર્ટિક્યુલર કોલમને date time data type આપી હશે તો, otherwise date time functions possible નથી. સેકન્ડ, સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એ આવે કે ડેટ ટાઈમ ફંક્શન્સ એપ્લાય કરવાનું તો એમાં કયા કયા પ્રકારના ઓપરેશન્સ હોઈ શકે જે ડેટ ટાઈમ ઉપર આપણે પરફોર્મ કરી શકીએ. હું તમને જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે આપણે કરંટ ડેટ એન્ડ ટાઈમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો એની માટે શું કરવાનું. કોઈ કરંટ ડેટ મળે છે, એ ડેટ અને યુઝરે જે ડેટ નાખે છે એ બે વચ્ચે કેટલો ડિફરન્સ છે એ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. કરંટ ડેટમાં એક દિવસ બે દિવસ યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ડેટ
એડ કરીને પણ ડેટ દેખાડવી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. કમ્પ્લીટ ડેટ એન્ડ ટાઈમ ફોર્મેશન્સમાંથી ડે સ્પ્લિટ કરાવી શકો છો, યર સ્પ્લિટ કરાવી શકો છો, મંથ સ્પ્લિટ કરાવી શકો છો, એન્ડ જેટલા પણ ફોર્મેશન્સ છે જે ઇનબિલ્ટ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે સોફ્ટવેર, એ બધા જ ફોર્મેશન્સને સ્પ્લિટ કરાવી શકો છો. તો આ પ્રકારના જે ઓપરેશન્સ છે એને આપણે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ફંક્શન્સથી યુઝ કરશું અને આઉટપુટની રિક્વાયરમેન્ટ હશે એ પ્રમાણે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ફંક્શનનો યુઝ કરશું. Now it is a functions that can return a current date and time as a system defined date and time in a format known as 4 time y dash small 2 time m dash small 2 time d space h mm and ss. સો જ્યારે તમે નાવ ફંક્શનનો યુઝ કરો છો એટલે તમને સિસ્ટમની કરંટ ડેટ એન્ડ ટાઈમ રિટર્ન કરશે ઇન ફોર્મ ઓફ યર, મંથ, ડે, અવર્સ, મિનિટ અને સેકન્ડ. હવે એમાંથી હમણાં જ પ્રીવિયસ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે કોઈ એક સ્પેસિફિક સિસ્ટમની ડેટ એન્ડ ટાઈમ પરથી આપણે જસ્ટ યર સ્પ્લિટ કરાવવું હોય, મીન્સ યરની જ ઇન્ફોર્મેશન્સ જોતી હોય તો એની માટે આપણી પાસે યર ફંક્શન્સ છે. યર ફંક્શન્સના પેરામીટર્સ તરીકે આપણે નાવ ફંક્શન યુઝ કરશું જેનાથી આપણને કરંટ ડેટ એન્ડ ટાઈમ મળશે અને એમાંથી આપણે યર સ્પ્લિટ કરશું. હવે કોઈ યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે કે કરંટ ડેટ એન્ડ ટાઈમમાંથી જે ડે મળે છે, એટલે કે એઝ પર ધ આઉટપુટ અત્યારે આપણે 2020 ડે મળે છે, ડેટ મળે છે, એમાં આપણે એક ડે એડ કરવો છે તો એની માટે એડ ડેટ ADDATE નામનું ફંક્શન્સ છે. એમાં યુઝરની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ સેપરેટેડ બાય કોમા એટલા ડેટ એડ થઈને આવી જશે. લાઈક પ્રીવિયસ નાવ યુઝ કર્યું હતું તો આપણને મળી હતી ડેટ 20, એક ડે આપણે એડ કરીએ છીએ એટલે હવે એ થઈ જશે 21. નેક્સ્ટ ડેટ ડિફરન્સ DATDIFF. કોઈ પણ બે ડેટ વચ્ચે કેટલો ડિફરન્સ છે, કેટલા દિવસનો, કેટલા મંથનો, કેટલા યરનો, એ તમને રિટર્ન કરશે. સો જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ ડિફરન્સના ફોર્મમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ ત્યારે ઇનપુટ પેરામીટર હંમેશા 2 હશે, એટલે આપણે અહીંયા 2 પેરામીટર યુઝ કર્યા છે. એન્ડ ધ લાસ્ટ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રિટ્રાઈવ અ પર્ટિક્યુલર ડે, at that time you have functions day in concept of now, because now is the current date and time returns input. We just split a day in form of current date and time so they can retrieve a 21. If you want to retrieve month, then you just write month in with respect to now parameter. So guys, it is the way how to use a date and time function with respect to date and time values. Now the important concept which I study in this particular video lecture, it is known as an aggregate function. So first we know that what is a aggregate functions and what is the requirement of aggregate function. Sometimes for decision making we need a summarized data from table like average, sum, minimum, etc. Guys, whenever you heard an aggregate function, at that time you just remember that user provide a more than one input and generate a single output as form of values. જ્યારે યુઝર મલ્ટિપલ વેલ્યુ આપતું હશે અને એ રિટર્નમાં ખાલી એક જ સિંગલ વેલ્યુ રિટર્ન કરાવતા હશે, એ બધા જ ફંક્શન્સને આપણે એગ્રીગેટ ફંક્શન્સ કહેશું. લાઈક એક એક્ઝામ્પલ આપી દો કે સ્ટુડન્ટના આપણે 6 સબ્જેક્ટના માર્ક્સ એન્ટર કરીએ છીએ અને એનું એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હોય તો આપણે એન્ટર કરશું 6 વેલ્યુ, બધાય સબ્જેક્ટના માર્ક્સ, અને રિટર્નમાં આપણે એક જ રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરશું અથવા તો એક જ રિઝલ્ટ આઉટપુટમાં આવશે. ઇટ્સ નોન એઝ એવરેજ. તો જ્યારે યુઝર મલ્ટિપલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરાવે છે ઇન ફોર્મ ઓફ ઇનપુટ વેલ્યુ અને આઉટપુટ તરીકે કોઈ એક સિંગલ વેલ્યુ રિટર્ન કરે છે, એટ ધેટ ટાઈમ વી આર યુઝિંગ અ એગ્રીગેટ ફંક્શન. SQL provide a various aggregate functions which can be summarized data of given table. And what is a summarize? It is the single output from a multiple value. The functions operates on the table data produce a single output as I discussed previously. Such query are generally used
to producing reports and summary from in applications. So whenever user want to retrieve some of the summary type records like analysis, predictions, at that time a summary report is the most important thing. So whenever user want to retrieve in form of summary report, at that time we are using aggregate functions. What are the different aggregate functions provided by the SQL? First thing, it is a count. This function is used to calculate number of rows in a table selected by the query. Name itself suggests જ્યારે કોઈ particular tables માં કેટલા record available છે, કેટલી row available છે, એ count કરવા માટે aggregate function છે count. Count return the number of rows in a table when the column value is not null. Guys, you just remember that if your particular value is a null in particular column, then it's not be counted. That's why I will just mention that it's only count the value which should be provided by the user. If a user provided null value, then count is never considered those kind of columns. Column in the query must be numeric. It is also a remember thing. જ્યારે તમે aggregate function use કરો છો અને એમાં પણ specific count નામનો function use કરવાનું થશે, ત્યારે કોલમની ડેટા ટાઈપ હંમેશા ન્યુમેરિક હશે, તો જ એ કાઉન્ટ કરીને આપશે. એક્ઝામ્પલ, ફાઇન્ડ ધ ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ ઇન એક્ઝામ માર્ક્સ ટેબલ. સો આપણે એક્ઝામ માર્ક્સ ટેબલમાં કેટલા સ્ટુડન્ટની એન્ટ્રી અવેલેબલ છે એ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આપણે શું કરવાનું થશે? સિલેક્ટ કાઉન્ટ SID એવું એઝ્યુમ કરી લ્યો કે SIDમાં ડેટા ટાઈપ તરીકે આપણે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરાવીએ છીએ. That's why we are using SID with respect to count. As count, it is the alias name which should be provided by the temporary basis from exam table. So guys, as per my point of view, if you are just focusing the aggregate functions, all the functions return a single value, and as per the requirement, a name itself suggests what was the use and how to use it. બધા માટે સિન્ટેક્સ સેમ રહેશે. જે એગ્રીગેટ ફંક્શન્સ આવે છે એનો યુઝ તમારે એગ્રીગેટ ફંક્શન્સ તરીકે કોલમ સાથે કરવાનો છે. બટ રિક્વાયરમેન્ટના બેઝિસ ઉપર યુઝરની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેવી પ્રકારની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને કેવી પ્રકારની એક્સપેક્ટેશન્સ છે, એના બેઝ ઉપર આપણે ડિફરન્ટ એગ્રીગેટ ફંક્શન્સનો યુઝ કરશું. બાકી ફોર્મેશન અને સિન્ટેક્સ કોમન રહેશે. જસ્ટ એગ્રીગેટ ફંક્શનના નામ ચેન્જ થશે અને આઉટપુટ ચેન્જ થશે. Second example, with the same count aggregate functions, find a total number of different student in exam marks table. Now we just find out a distinct record, means remove a duplicate record. At that time we are using a distinct keyword with respect to particular column. So if is there any kind of duplicate record, it should be removed. So it generates a unique count of a particular student record. Second functions, it is known as a sum. We know that what is the sum? It is the additions of all the number which should be provided by the users. This function is used to calculate sum of the columns value in a table selected by the query, because now we know that what was the output, what was the input. Column in the query must be numeric, otherwise sum is not work. Value of the sum must be within the range of data type, because if you are providing a those value which is not accept a particular data type, then also it should be a not work. Example, find the total of marks scored by the all student, select sum, it is the aggregate function's name with respect to marks column as a total from the exam marks table. Average, this function is used to calculate the average of columns value in a table selected by the query. જેટલા પણ એગ્રીગેટ ફંક્શન્સ છે એ બધા જ એગ્રીગેટ ફંક્શન્સ જેટલી ક્વેરી સિલેક્ટ કરાવો છો એના બેઝિસ ઉપર એપ્લાય થશે.
લાઈક તમે સિલેક્ટ કરાવો છો 5 કોલમ અને એનો સમેશન્સ પરફોર્મ કરો છો, તો 5 કોલમની વેલ્યુ પહેલાં સિલેક્ટ થશે, પછી સમ નામનું ફંક્શન્સ એપ્લાય થાય છે એન્ડ આઉટપુટ જનરેટ કરીને આવશે. That's why in all the function just mention a first line, this function is used to calculate average of columns values in a table selected by query. Selected by query is nothing but whatever data you was to retrieve from the first steps, then apply a aggregate function, then this is the output as per your selections condition. Means if you want to retrieve some of the unique record and apply the particular aggregate function, so the selection condition is prior thing, and then they can apply aggregate function based on your selected value. This function first calculates sum of the columns and then divide by total number of rows. We know that how to find an average value. Average returns the average, or we can say AVG returns the average of all the value in a specified column with respect to query result. Column in the query must be numeric, otherwise it not be possible to perform AVG, or we can say average result. Find the average mark of student, select average AVG functions. Applying a particular marks column, because a marks column is a numeric value or numeric data type, as average from the exam marks. Min, this function is used to find a minimum value out of the column values in a table selected by the query. જ્યારે તમે મિનિમમ એગ્રીગેટ ફંક્શન યુઝ કરો છો તો ત્યારે જ તમે એ યુઝ કરતા હશો જ્યારે તમારે કમ્પ્લીટ ટેબલમાંથી મિનિમમ નામની વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ કરવી હોય. કોલમ ઇન ધ ક્વેરી નોટ બી અ ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપ, મે બી ન્યુમેરિક હશે તો પણ ચાલશે, નહીં ન્યુમેરિક હોય પણ તો પણ ચાલશે. Find the minimum marks scored by the student. Select a minimum marks as minimum from the exam marks. તમે કેરેક્ટરની સ્ટ્રિંગની લેન્થ પર મિનિમમ ફંક્શન એપ્લાય કરી શકો છો. That's why that mention column in the query not be numeric data type. Next thing, a maximum, it is the vice versa thing. Either you can find a minimum value, either you can find a maximum value as per the selected result. Column in the query not be a numeric data type. Find the maximum marks scored by the student. You just replace MIN to MIX. So guys, it is the aggregate function which we are study in this particular video lecture, and it is the shortest video, but it is really important to implement on a practical concept, because if you know that what was the aggregate functions, how to write it, and what was the output will be generated if you are applying some of the functions, then it is the really important thing to learn how an aggregate function is implemented and what was the requirement of a particular aggregate function. I hope you are learn so many things through this video lecture series, and this particular video lecture you learn aggregate functions, as well as we will discuss some more stuff regarding date and time function. I hope you are enjoying. Thank you so much.